Good morning. Good morning, sir. So today we are going to discuss about fifth model. Okay. So shall we start? Yes, sir. Okay. So this particular syllabus, or sorry, the particular modules has divided into six parts, or we can discuss it. In the first one is the basic concepts of sustainable habitat. Okay. And the second one is the method for increasing energy efficiency in buildings. Okay. And the third one was the green engineering, then sustainable urbanization, sustainable cities, and sustainable transports. Transport. So these are the topic we have to discuss over this particular module. Okay. So here, first of all, we will be understanding what is going to be the sustainable habitat. Then, after that, the method for increasing the efficiency, energy efficiency in the building. That means we all know that, like, if we are discussing or considering about a building, there will be so many energy uses. Okay, so we will be discussing how we can, in what all ways we can increase that particular energy efficiency, how we can use energy in a building without any wastage. Then we will be discussing about the green engineering. Okay. Then few attributes of the sustainable habitat like urbanization, cities, and transport, etc. So here, so here, okay. So we are going to our topic then sustainable habitat. Okay. So sustainable habitat is nothing but it is considered as an ecosystem. Okay, an ecosystem which produces food and shelters for people and another other organisms without resource depletion in such a way that will be no waste. There will be no without any wastage. Okay. So here you have to understand this particular there will be an ecosystem or we will be consider it as an ecosystem that produces food and shelter for the people and other organism. Okay. So here the thing is that the resources which are using for that particular thing will not be damaged അല്ല അതിൻ്റെ എന്താ അത് ഡിപ്ലീഷൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ without the ഡിക്രീസിങ് അല്ലേ നമ്മളെന്താ മാക്സിമം എന്താ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ മാക്സിമം ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ വി വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസിങ് എവറിത്തിങ് അവിടെ എന്താ മാക്സിമം എക്സ്റ്റേണൽ വേസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതൊരു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിറ്റി or it can be a village wherever it may be here they will reduce the usage of that particular resources അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ okay so moving to the few examples of sustainable habitat moving to few sustainable example for sustainable habitat as we discussed the eco village eco cities eco industries everything so here you have to understand that the needs of that particular area will be or need for example if we are considering in a city so there will be so many needs like electricity and food and everything so they will be utilizing that particular
energy, like for if we are considering about the electricity, they will be using maximum of solar panels and wind turbines and everything in order to develop that particular electricity. Okay, understood. Hello. Sir. Okay. So this is the a particular like if we are discussing about the a smart city. Okay, instead of that here everything will be developed, or everything will be the smart manufacturing will be, the government will be the everything. It is just a smart city infrastructure. ഓക്കെ, ഇത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം സിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഡയറക്റ്റ് ചാനൽ റിലേഷൻ ഇല്ല. ബട്ട് യു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി വി വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് എവറിത്തിങ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, so moving to the, so here first of all you have to understand that for this particular or promoting this sustainable habitat, our national, there is a national mission on sustainable habitat. Okay, so simply we can say this sustainable habitat means we will be within a harmony with the environment as well as with the human beings, by which we will be reducing the waste, or we will be using maximum energy without any production of waste, as well as we will be reducing the usage of resources, or without any resources depletion. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റിസോഴ്സസ് എടുക്കുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി വിൽ ബി റീയൂസിങ് ദി സെയിം. ഓക്കെ, so for that, their main national missions on sustainable habitat. Okay, the first one, they will be having so many objectives. Okay, and the first one is the extension of the energy conservation building code. Okay, so we will be discussing the same with the, we will be discussing the same we will be discussing the same. Okay, then next one is the better urban planning and the model shift to the public transportation. Okay, so we know that while we are going with like going through a city or town, the main emission, okay, main carbon emission is due to the transportation facilities. Okay, there will be, if there is a block and everything, and just if you are going through that particular block or that particular traffic block, you will be understanding there will be so many heat energy as well as so many emission of carbon and other unwanted or other greenhouse gases are there. So for that we have to, but we have to consider a better urban planning and model shift to public transportation. So can you please tell me if a way and or how we can reduce that particular emission in the public transportation? If you are like if you are staying in a eco village, okay, then the a problem arises due to, we have to decrease the emission rate of emission due to the transportation. So what will you do? Electric vehicle Yeah, promoting. yeah, we will be promoting electric vehicle. Okay, and we can, for example, we can pool system. For what? Like we can say that if a particular, if from an area there are 5 to 6 employees, okay, which are traveling into a same place. Okay, so instead they will, for if let five people are there, so if they are not thinking about this particular sustainable habitat or everything, they will be taking the car, what, each one will be taking their private cars. Okay, so they will be going to, instead of that they can have a rotational system. Okay, like which if A take on Monday, B will be taking on Tuesday, and C will be taking on Wednesday, so that the emission will be decreased. Okay, and there will be so many fuel expense also will be decreased. So by like pooling system, if we are introducing the pooling system in the public transport also,
we will be decreasing that particular emission. Okay. And the another thing is, or another factor we have to consider is the usage of public transportation. Okay, for that, if you are okay, if you are going, or if you are using the public transportation in the city, okay, there are so many benefits. Okay, first of all, that the emission, we all know that in all the country, like in our world, only 2% of total area is occupied by the cities. Okay, but the same time the maximum energy is absorbed or utilized by the same cities, as well as the maximum emission is created in these cities. So here you have to understand that if you are reducing the particular, or we are approaching the sustainable habitat in the cities as well as in the village and industries, we can take a part of village, we can discuss about the cities as well as the industries. So there will be, if we are approaching that particular sustainable habitat, or if you are taking that sustainable habitat in the industrial area or in the industries or the cities, it will be a great reformation. Okay. So in the public transportation system, you have to add three words, mainly two or three points. In the sense, first one was, as you tell, the use of electric vehicle. Second one was what, cooling system. Okay, and third one was the maximum usage of the public transportation. Okay, and and next one was the recycling of material and the urban waste management. So in this particular, if you are considering this particular village, city or industry, the waste produced will be recycled within that area itself or within that institute itself, so that the waste management will be, or the waste which must be managed is very less. Similarly, the urban storm water management. Also, we all know that there will be so many industries, or there will be in the cities the dense population. The population will be more. Okay, there will be so many flats, and so many peoples will be accommodating that particular area. So that what happened, the more usage of water will be the other comparing, or rather than with the village and everything. So if we are providing that particular, or we are, if we are for example, if we are installing a water treatment plant. Okay, so in the cities like Dubai and everything, they will be utilizing, or they will be utilizing the water from this flats and villas. They will be utilizing that particular water, and they will be carried out some water treatment, and then they are using that particular water for watering some plants and flowers beneath the, like in the sides of the roads and everything. Okay, so that is the a very good approach towards this particular water management, or the reusable or reusing of the water management. Okay, and then the water reservoir management and drinking water supply in urban areas. Okay, and next one was, we already discussed the extension of energy conservation building codes. Okay, so that actually we will be categorizing the buildings on the basis of the consumption of the energies, and we will be provide some codes. So we can discuss this same. So the functional area of this particular national mission on sustainable habitat. Okay. So, extension of energy conservation building code, which addresses the design of new and large commercial building to optimize the energy demand. Okay, so can you please tell me how, actually, for what we are utilizing the energy? Like if you're considering a building, what are factors are the through which the energy it is utilized?
ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ Oh, ക്വസ്റ്റ്യൻ. okay. My electricity mainly for like maybe for cooling the air. അല്ലെ നമുക്കിപ്പം കൂൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഫോർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് air conditioning and for the air conditioning and the lighting and everything. Okay, so how can you decrease the use of, for example, for a in for a building, if you are considering, we have to done air conditioning. Okay, we have to do air conditioning over that particular building. Okay, so how can you do that? We will be providing AC and everything. Our HVAC system will be installed, and there will be so many what energy consumption will be there. So instead of that, if we are designing a particular building with the proper ventilation and air circulation, okay, then the need for the particular air condition will be decreased. അല്ലേ? ആ That means in the sense for നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ലക്ഷറി ലുക്ക് വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഗ്ലാസസ് അല്ലെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഗ്ലാസസ് ആൻഡ് cladding will be provided over that particular area. So actually it will be look better, but the thing is that the proper air conditioning will be, sorry, the airflow will be decreased. Okay, the airflow will be very less. Okay, so while we can add this particular thought while we are designing a particular building. So for there are so many things, but I just explained the one factor. Next one, another better urban planning and a model shift to the public transport. Okay, make long term transport plan to facilitate the growth of medium and small cities in such a way that ensure efficiency and convenient public transportation. Okay, like we are introducing the metros. Okay, and yeah, we are introducing so many electric scooters and cycles which can be used by the public, and there are so many other things also. So actually, the thing is that instead of using the electric vehicle, we have to promote the public transportation more. Okay, so these are the points must be included in the second factor or the functional area, and the third one is the recycling of material and urban waste management. Okay, so here actually we have to use the waste, or we have to convert that particular byproduct of a byproduct, or we can say waste. Okay, waste of some industries or of some materials, we have to utilize that and we have to convert it. That means we must be using the hidden potential of that resources as we discussed. Okay, that means if you are using a product, or and there will be some wastage also, then we will be dispose it. Okay, instead of that, from that particular waste we have to use, or we have to use the particular waste developed for another, or we might have to make that, or we have to convert that waste into the raw material of another process or technology or whatever it may be. So thereby the waste, we are reducing the waste by recycling. Okay, thus here there are so many things. We are like, if you are doing it properly, what happens? The input resources will be reduced. Okay, and the next point will be what, the input resources will be decreased, as well as there will be so many innovations will be taken place in order to convert that particular waste into, or converting that waste into a useful raw material. So it will also develop them. So we have to implement all these things in order to attain, or in order to attain a sustainable habitat.
Okay, sustainable habitat and we actually we are considering, okay, we are defining it as an ecosystem. Okay, and fourth one is to launch R&D programs. Like, so here we as we told about the innovation, maximum we have to give the awareness of that particular thing, and we have to keep uplifting the innovation on these particular areas. Okay, so these are the functional areas of the national mission on sustainable habitat. Okay, so now we are discussing, or this is the same thing we are discussed about the national. Okay, actually this is not in your syllabus. It is just added as a case study. Okay, maybe it can be asked because it is very important that in our country they are mainly promoting, or they are thinking about this particular thing in this. Okay, so you can just this is the what national mission on that particular habitat, so that you can just have a screenshot of this. Okay, and while answering you can add all these points, or otherwise there will be a question on based on this particular, if considering this as a case study, or the national mission is there on the sustainable habitats, what all the points, or how can you increase, or how can you add more points in order to attain that particular ecosystem. അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ you can add this point. Okay, so actually this is not in your syllabus directly, but in the case like considering the case study, it is a very good topic. Okay, so then next up we are discussing about the how we can achieve the sustainable, or the strategy to achieve the goal of sustainable. How can we achieve sustainable habitat? Okay, so if we are considering an area, okay, if you are considering an area, so first one we have to give is the proper waste management, because here the main pollute, okay, the pollutions and many factors will be developed from the waste management. Okay, so if you are discussing about the eco village or ecosystem or eco industries, you have to understand that the proper waste management must be there. Proper waste management must be there means not the disposal of the waste into, like in a proper way. It is not the thing. We have to reuse it. We have to convert that waste into some. We have to convert that waste into some useful resources. Okay, next one was the green transport. Okay, we will be discussing this in the upcoming slides, but you already know that the green transport, or how we can add this public transportation and solar solar vehicle or electric vehicles and everything. Then affordable housing. That means the we have to provide all these things, that the waste management must be there, and the proper water treatment must be there, everything must be there. Okay, in that particular ecosystem, still we must be able to afford that, like in the price, അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരു മോർ ആൻഡ് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു വില കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വീട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെ വാങ്ങാനോ പറ്റുന്ന സ്ഥിതി ആയിരിക്കരുത്. വി മസ്റ്റ് ബി അഫോർഡബിൾ. വി മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡ് all these factors with the low cost, and ഒരു minimum standard of levels must be provided there. Okay, that is the affordable. എല്ലാ factors we are accommodating all the factors, still it must be affordable to the housing also. So because actually this is a this particular thing must be attained voluntarily, അല്ലെ നമുക്ക് ആരും എന്താ പറയേണ്ടത് നിർബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അറ്റൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് മസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിലൊന്ന് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഫോർഡബിൾ ഹൗസിങ്സ്. Okay, so next one was waste water treatment and recycling. We already discussed this. And then the last one is the creation and management of green infrastructures. Okay, so these are the strategies to achieve the goals of sustainable habitat. Okay, so moving to the the energy efficient building. Okay, so
Here, the energy efficient building, this is the thing we were discussing about. So for if you are considering a particular building, you have to understand that here we have to design this particular building in order to reduce the usage of electricity or energy. ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിക്രീസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് എനർജി വൈൽ ഡിസൈനിങ്. അതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ അല്ലേ, എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഇൻ ഫോർ ദി ബെറ്റർ ലക്ഷറി ലുക്ക് ആൻഡ് എവറിഥിങ് വിൽ ബി ക്ലാഡിങ് ഓൺ ദ front side of the building and everything. It mainly causes what? It will be stopping the airflow and everything, and the sunlight and everything. First of all, you have to keep the building about. There must be a air conditioning. Okay, cooling undavam, heating undavam. It depends upon the weather condition of the building. ഇപ്പം നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെല്ലാം പോവുകയാണെങ്കിൽ we have to, instead of cooling in some season, we have to provide heating അല്ലേ. So the building that are designed to provide a significant reduction of energy need for heating and cooling. Okay, so that is meant by the energy efficient building. Okay, അതായത് in the sense nutshell we can say that there will be so many, like mainly the building will be utilizing the energy. So we will have to reduce that particular energy to the design mainly. അതായത് ഡിസൈൻ if we are constructing അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വലിയ ഓഫീസ് ഏരിയ ആണ്, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ പേരുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എയർ ഫ്ലോ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിൻഡ് ഫ്ലോ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓഫ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് factors, that അതായത് totally if a particular hall will be accommodated by 50 or 60 peoples, okay, or employees, and they are not thinking about the this factor. That means if we are not providing proper airflow and everything, then we will be not consider that thing while designing. So while designing a or while constructing a building, you have to add these sort of factors, that how we can reduce the energy utilization. Okay, so that is what the energy efficient building for the reduction of energy. Okay, so the method to make a building energy efficient. Okay, first one was the solar energy utilization. Okay, and the second one was the thermal storage. Okay, thermal storage is and cooling strategies and reducing electricity usage and high performance insulation. Okay, ഈ high performance insulation എന്ന് വെച്ചാൽ here instead of like we can say like if you are using wood അല്ലെ, വുഡെല്ലാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ബി മേക്കിംഗ് സോ മെനി കോസ്റ്റ് അല്ലെ. അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൈക്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ തെർമോകോൾ അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ത്രൂ ദാറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ലക്ഷറിയസ് ആ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ വൈൽ വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, the thing will happen like it will be having more insulation capacity. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ആൻഡ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻസുലേഷൻ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ടു എ റൂം. സോ ദാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ കൂളിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല, അപ്പോൾ ആ കൂളിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെ, ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ അല്ലെ മാക്സിമം ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട്
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു അല്ലെ മോർ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയണ്ടത് ലോഡ് കുറയും ഫോർ ദ കൂളിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദ ലോഡ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ സോ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻസുലേഷൻ വി ക്യാൻ reduce the usage of energy. Okay, ഈ അവർ എത്ര മണി വരെയാണ് 9:30. 9:30 9:30 11:30. So these are the method to make a building energy efficient. Okay. So next we are going to discuss about the green building. Okay. What is meant by green building? So we can define a green building as a green building is one which uses less water, optimizes energy efficiently, conserve natural resources, generate less water, and provide healthier space for occupant and as compared to a conventional building. Okay, and otherwise we can define it as a green building expands and develop. Sorry for that. Expands and complements the building design concern of economical utility, durability, and comfort. Comfort. ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് we must be first of all we have to say we must be optimized with the energy efficiency. Okay, then the conservation of natural resources. Okay, and the less usage of water. Okay, and the proper healthier space. ഓക്കെ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ മസ്റ്റ് ബി ഡിക്രീസ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്താണ് എനർജി റിസോഴ്സസ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ കൺസേർവ് ചെയ്യണം ആൻഡ് യൂസേജ് ഓഫ് ലെസ് വാട്ടർ ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓക്കെ സോ ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് ദിസ് okay how can we use this from this particular figure do you understand anything Solar. yeah പിന്നെ solar and windmill. wind yeah wind wave. For each building there will be this so what happened the reduction decreases right ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇല്ലേ എല്ലാ മറ്റേ വീടുകളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ലേ മറ്റേ സോളാർ സെല്ല് വെച്ചിട്ട്. ഹലോ. hello can you hear me Yes, sir.
Sorry for the due to some technical issues. Okay, so shall we continue? Okay, sir. Yes. So here we are discussing about the objectives of green building. Okay, so the green building are designed to reduce the overall impact of human health and natural environment by following the ways. Okay, so here actually we will be discussing this particular objective in two sentences: the use of energy, water, and other resources efficiently. Okay, and by reducing the waste, population, and environmental degradation. ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എനർജി വാട്ടർ അല്ലെ നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹലോ any message ആരെങ്കിലും ഒരു I heard a sound that way I came back any problem No, sir. okay so the use of energy അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം we have to use the resources natural resources efficiently and we have to decrease the waste or we have to reuse അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം reduce the waste in the sense we can use that particular waste again recycle again and we can use so that the maximum usage of that particular resources അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഹിഡൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് can be used again and next one was the pollution and environmental degradation okay so these are the main objective of our green building understood hello Yeah. hello okay fine